Nyakoromogi ine wangsane weche manyien mag Oimore kakoro gikone to tuwake kindazimio kod Kenya Kwanza onyagolemo toka koro winjruok obedo kaluwore koda weche mag chuogo kara yiero commissioners mag IEBC. Kopogore koda mano bende koro migao mar somo golo chenro mar kalenda manyien mar somo ma bende biro timore kata chakruok mar higa mar 2024 mano higa no manyien. Bende wakelo ni sigana kaluwore koda weche mag tudruok e kind tuoche mag obwongo, weche mag kanisa kachiel koda akwede kata weche goeko mag nyinyo mag del mag DNA. Ang'o momiyo samoro ka ng'ato ne wuon mare nitiere koda tuoche mag obwongo to samoro nyathi bende nyalo yudo mano. Kamano Nyakoromogi magi emoko weche ma omiyo pek. We have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IBC selection panel. Komiti matatu wake kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya owinjore mar loko duol ma idhi chuogi mar yiero commissioners manyien mag IEBC. Kweth mar siasa mar Azimio la Umoja koro dhi e doho ka gidwaro ni ogai mar obila Jafet Koome oting'o sigo mar joma ne onegi ndalo ng'anyo mane gibago. Sikuwahi kuhubiri na yeye. Sikuwahi. I don't know mahali Shakahola iko. Jadolo Ezekiel Odero tamore ma umo yie piny ni oonge tudruok moro amora gi jadolo ma Coach Paul Mackenzie ma itudogo nek mar ji 400 e bunge ma Shakahola. Machiegni Nyakoromogi kaka pile nyalo orono ote e namba mar ote machuo kariede ka uchiel nono waidore mbui mag oganda Facebook mano Ramogi TV achiel kachiel wane YouTube Ramogi TV bende waidore Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Wachako ka gikone to winjruok onenore e kind kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya ni gibiro loso manyien komiti mar gokogno jogo madwa bedo commissioners mag IEBC kachiel kod jakom mar duolno. Cleophas Olwoch nigi mathoth. Tok bura mane okawo kinde malach e log tich margi mantiere Bomas of Kenya. Iro marachar ne onenore achiel kuom gigo ma kweth ariyo mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja yande yuarene. We have addressed ourselves to the matter of the restructuring and reconstitution of the IEBC. And on that we have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IBC selection panel. That we've agreed on the development of a framework that is under the electoral justice. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks. We should be able to have a clear framework about that. Kagitwa kod jofwambo tok bura mararieno. Jokanyo ne owacho ni koro gin kod geno ni chenro makoro giwalono biro chakore mana mapiyo. We expect that this exercise will commence the soonest possible once we table our report and if adopted by the House, together with subsequent pieces of legislation. Komitini motelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah koro wacho ni gidhi lalore matut mar golo lipot maugik e wi twak magisebedo ka gitimo. We will be going into a retreat from the 23rd of this month up to the end of that week, in which retreat we hope that we'll be able to clear on all the issues and come up with a report that we can then present to the relevant persons and therefore hopefully be complete with our work as a committee. Kata kamano, giwacho ni gibiro oro kwayo makende e od bura mamalo kod mano mar Senate mondo med ndalo mondo gitiek tich e yo makare. Our term comes to an end on the 28th of this month, and in view of the work that awaits us, we are requesting the National Assembly and the Senate for an extension motion of another 30 days for this committee, so that in case we are pressed by time, we are able to finish whatever it is that is remaining, because we feel we are now at the very last phase
that is very critical, and we must do a good job for this country. So we'll be requesting the two majority leaders to move motions for extension of the National Dialogue Committee. Komiti ni neolosi tok romo mar jatend piny Kenya William Ruto to kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Mae ne otimore mar kelo kwe ka kweth mar Azimio ne obago ng'anyo mar kwedo nengo mamalo mar ngima pacho kae. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro dwaro ni ogai mar obila Jafet Koome oting'o sigo mar ji 75 magi wacho ni obila ne onego ndalo mane gibago ng'anyo e kind dwe mar adek nyaka abich higani. E oboke mochwal e doho kod okil mar kweth mar siasa no Paul Mwangi, Azimio dwaro ni Koome oting' msalaba mag obila duto mane okawo chik e lwetgi ma onego ji 75 e bombe mopogore opogore pacho ka. Azimio bende dwaro ni piny owacho ochul familia mag jogo mane owito anyuolagi ndalo ng'anyo mane giketo ka gikwedo godo pek mar ngima. Azimio bende kwayo doho mondo ochun sirikal gitimo nonro matut mar ng'eyo ni chik mar nego joma ne ng'anyo ne ochiw kod jadito mage mag obila. Google to move now. Wadhi nyime kama mbete mar piny Kenya. Wadhi nyime kama mbete mar piny Amerika ma Kenya wacho ni nyalo bedo ni jomaundu moko chano monjo boma ma Nairobi e kind kuonde mamoko e pacho ka. E milomeno mane ogol kawuono mbete no kwa jopiny Amerika mantie pacho ka mondo obed akicha e kindegi. Gilero ni jonjorego geto jopiny Amerika kod welo mamoko mathoro timo limbe e pacho ka. Bende gimedo ni kuonde ma igeto gi jonjorego oting'o magawa, utembetre, dukni madongo kod chichni, skunde, tesendo bila kod utelamu. Jayalo Ezekiel Odero kauno ne okete urindi maliet kaida dhoge winek mashaka ola kod kaka otayo chenro magalame kanisa mare. Kata kamano Ezekiel ne olero ni onge tudruok mora mora e kinde kod Paul Mackenzie. Jadolo no kone jod bura mane dayo dhoge ni kata mana bungu mashaka ola poko dhi kendo kia kama entiere. Ezekiel bende ne okete tago maliet mar chiwo ler ewi kaka kanisa mare osebedo katayo weche magalam. Jadolo ne owacho ni en kod ji 45,000 malemo kode kendo golo sadaka to kod 1.10 makonyo timo chenro mopogore e kanisa neno mayudore Mavueni e kaunti ma Kilifi. Ne orwako jokomiti mar Senate manonek mashaka ola mondo chopie kanisa mare mar New Life Church gitim nonro e wi chenro mopogore opogore matimore od lamano. So ninataka TV, lakini TV unayotaka mwenyewe akona ideologies ambao hupendi. Sikuwahi kuhubiri na yeye. Sikuwahi, I don't know mahali Shakahola iko. Sijawahi ona Shakahola na macho yangu. I saw Shakahola kwa TV. All the people of this country higher ranking than Dr. Johansen Odwor have been here. What is it that prevents him from appearing before this committee? This committee takes a dim look at his conduct as an officer of the government because he's a civil servant. And the decision we have taken is that we have given a fine of 500,000, which is the maximum allowable fine, in exercise of the law, the powers given to us under the law, asking that he will be arrested and be brought before the committee on the 10 a.m. in the morning, Tuesday next week, 10 a.m. in the morning. Migao mar somo golo kalenda mar somo mar higa manyien. E milome mane orne jotend weche mag somo e gwenge mopogore opogore. Migao mar somo ne olero tarige mag somo kod kinde mag yweyo skunde mag nursery, primary, kaachiel kod secondary kod kuonde tiegruok mag jopuonj kata TTC.
Tam mokwongo biro ringo kuom jumbe 13 ka skunde biro yepo higa manyien tarik 8 dwe mar 1. Igeno ni skundego biro loro tarik 5 dwe mar 4 higa mar 2024 ka tamno yweyo madundo kata half term biro bedo e kind tarik 29 dwe mar 2 higa mar 2024 nyaka tarik 3 dwe mar 3 higano, mano mana ndalo 4 kende. Tam mar 2 biro bedo gi jumbe 14 ka yepo biro bedo tarik 29 dwe mar 4 kendo loro biro bedo tarik 2 dwe mar 8 higa mar 2024. Half term biro bedo ndalo 4 e kind tarik 20 dwe mar 6 nyaka tarik 23 dwe mar 6. Tam mar 3 biro bedo tam machuok ahinya kaka pile en gi jumbe 9 mabiro chakore tarik 26 dwe mar 8 to rumo tarik 25 dwe mar 10 ka tamno kaluwore gi migawo mar somo onge gi yweyo kata half term. E tam mar 3 penj madongo ibiro tim kochakore gi penj 2 mag KPSEA kod KILEA tarik 28 dwe mar 10 nyaka tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2024. Higani mar 2023 ema biro bedo higa mogik ma biro timie penj mar KCPE. Penj mar klas 12 KCSE biro chakore tarik 4 dwe mar 11 higa mar 2024 kendo rumo tarik 22 dwe mar 11 e higano. Bende nyako Ramogi ma e okang' mokwongo mabede koro kalenda mar somo dhi dokie wang'e chakre ne choche koda midhusi mar corona e higa mar 2020. Kawadhi nyime ni tulo ne omuoch e nyasi mar nyisruok mar oganda joturkana kitgi kod timbegi. Nyasi no ne oyuorie kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaachiel kod jodito mamoko mar kweth mar siasa. Bende ne ochuno Odinga gi lange mondo wuog lep ma ok gitwak kod jopiny kaka ne ochan. Ka oloso ne boma mar Lodwar kata kane olose boma Lodwar, Odinga oseo gavana mar Turkana Jeremiah Lomarukai kuom kelo tulo no mondo tamiloso kod ogandano. Kata kamano gavana Lomarukai wacho ni en onge chenro kata ne onge koda chenro moro amora mar Odinga chopo nyasino kendo twak. Mr. Ruto was here yesterday, and as is his nature now, practice, he made all those empty promises of what they intend to do for this region. But I know that there's a big disconnect between the rhetoric and the reality as such. So what I wanted to do here today is basically to tell these people that they need to unite together with the people of Kenya. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua yango ni sirikal mapacho ka nitiere akicha mar siro wakeini kaachiel gi miyo gi thuolo mag tije. Ka ochiwo twak mare kinde nyasi mar chokruok magalamoro mar wakeini mane otimore kar Bagorombe ma Bomas ei Nairobi, Gachagua ne osingo ni sirikal dhi rito kuonde wakeini kendo jiwo gi mondo giwuog oko mar laro thuolo mag kombe mag sirikal. Jatend migawo mar kit chwech Aisha Jumwa yango ni piny owacho osegolo omenda maromo milion 940 mar siro som nyithindo manyiri e skunde ma osebedo ka buono dhi e skul kotenore gi pek ma giyudo e kinde ria. We want to be involved, engaged and allowed around the table. La kwamba yale yote ambayo tuliyapanga na rais na naibu wake wakati tukitafuta kuiunda serikali hii ambayo Mungu alituitikia, nataka niwahakikishie hawa watu wawili wameyatekeleza, na si kwa maneno. Mimi naweza kulithibitisha kama custodian wa zile 9-point agenda ambazo rais alisign na kina mama katika taifa letu la Kenya. Take your rightful place in leadership and don't be cowed, don't be intimidated. It is the women who are driving our economic development, and therefore women must be empowered. Tutaendelea kuhusisha wamama
katika uongozi. So let us build this party, na nyinyi pia tukitembea mashinani na president. Msikubali kukaa huko mbali. Kampen mar laro kombe mopogore ten duond bura mar UDA osechako tedore kaunti ma Mombasa kamichan time yiero tarik 9 dwe mar 12 higani. Pogruok kata kamano medo nyiedhore e kind jokanyo mag duond burano kaluwore gi ywaruok madhi nyime e kind jaod bura manyali Mohamed Ali to kod jakom UDA ma Kojolo Hassan Omar. Shadrack Okindo ma en achiel kuom jogo ma laro thuolo mar jakom e duond burano Mombasa ne ochako ayanga kampen mare e od bura ma Mvita kokoni lengo mare en tego pogruok masane nyiedhore duond burano Mombasa. Okindo manore meng'wela rokom gavana e kaunti ma Kisumu e yiero mokalo koro biro Mombasa kama opieme gi seneta mogwel Miraj Abdillahi kaachiel kod jaohala Hamis Kitaka ma gin joduto laro thuolo mar jakom. Minewa biro yudo chiemo, puothewa biro nyak, owendni magwa kaka jokonagi biro tegno kendo. Mombasa, UDA has been in pieces. People fighting, wrangles everywhere. We need to stop these wrangles. With the team we here, I believe, and we've put God first, we are going to succeed. I'd like to thank our Excellency President, William Samoei Ruto. We are behind you 100%. The only thing we need in Mombasa is peace and love and unity. Since we don't have any cooperation amongst the elected leaders, we cannot reach the president. The president comes to Mombasa County, he goes to the administration instead of going to the political offices. More so, we don't have any regional office in the Coast region, nor do we have an office in the Mombasa County, which is a shame. Waduogo e kaunti ma Nairobi kama jodak e kaunti ma Nairobi koro biro chulo suru mamalo mondo giyud chenro mag kaunti ni. Mae kaluwore gi keto kogno e bok mar omenda mane otim kod Governor Johnson Sakaja kawuono. Joanda Swekra koro biro chulo atamalo 10 ma omede juok mar kaunti ka jogo ma bende odak e ute kaunti bende omedgi negi bech udi kod atamalo 10. Weg nyamburko bende biro chulo suru mopogore kaluwore gi kama ichungo e mitoki e boma kae. Lesen mar uso kuong to kod mago mag lendo mopogore bende omedi. Sakaja wacho ni lokruok motimore kit osuru to kata lesen mopogore go biro miyo kaunti ni bero chenro mag gi ne jodak. Finance Act for years. Nairobi called for a clear and predictable plan. That is why it is my pleasure today to announce that I have given my assent to the Nairobi County Finance Act 2023. Although there have been other acts of this kind in recent years, this is the most comprehensive in 5 years. A plan for the collection and management of the county's revenues. Your money for your services. In this act, we have delivered the clear plan that Nairobi needs. I want to begin by sincerely and most heartfully thanking the Speaker, who has shown great leadership over the past year, the Speaker of the County Assembly of Nairobi. Initially, in market stalls and market services, there had been a proposal to increase levies by 30% on market stalls. However, after public participation where we listened, those charges were revised to a modest 10% increment given inflation. Ote maglit kod kuyo medo molo kaluwore kod tho mar Mama Maria Musando ma en min Chris Musando. Mama Maria ne owito ngimane okinyi ma kawuono e osiptal moro e boma ma Kisumu. Kaluwore gi anyuola mare, Mama Maria ne ochako bedo gi del malit odiochieng' manyoro tarik 12. Ne otere osiptal mar Busia County Referral saa 4 okinyi manyoro kama ne bende gole ka ohingore nyaka osiptal mar Avenue Kisumu. Mama Maria ne owito ngimane kar saa 9 okinyi ma piny norugodo kawuono. Gavana ma Siaya en achiel kuom jogo mooro ote mag lit kod kuyo ne anyuola kod osiepe mag joka Mama Maria.
Jokramogi wakawiyo mokwongo e chenro mar Oimore Okinda ma bol Collins mar Kiabuya gwasi ya unje ula Odan Clear ka Nairobi obilago nogo jogo wa marach tergi kama kadwani atiek kama iwachono nikech oken ote makare Nikodemo kaya chunge Kanyamkago na mogitiviler Mosna Sali Johana tulo matrukana kwa bibuo kero kamano Eric yaweuru baba jopiny tol gi sirikal gi Ruto onego gitimnwa mana kaka onego bed gikelo dongruok e pachoka tok weche mag koko. Ma en Omogi kawuok Eldoret Turuma okina jotukanago dwagoyo baba we giteme Ramogi ma wino kamin omolo mar ngodhe jogo owe Ezekiel Olandi Njili. Erokamano ahinya wakawiyo yo machuok wadogi weche mathoth. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Joseph Safari Dipo toka Embakasi Kayole, na nilisikia hii mchezo ya Kaende Jackpot kwa Musi FM. Nilipata game 11 out of 13. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa Kayole, nilikuwa kwa nyumba. Kapigia mashabiki wangu simu. Nikawaambia waangalie hii message kama ni ya ukweli juu nimeambiwa mimi ndio mshindi. Juu nilikuwa naona ni kama Conman. Nikaona hapana, wakaniambia hii message ni ya ukweli. Project yangu ya kwanza ni kupeleka watoto kwa shule, niwalipie school fees. Pesa yenye tabaki nitaweka biashara. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487 *3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case hukukuwa unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Magi ginotiko open air tickets to ini nyalo dhi kamora mora ma ini dwa dhi e pinyni. To bahasa mogigno nigi namba laktar maduong' ahinya. KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Eramit.
era odak e kindwa. Machiegni kendo Ramogi kuom thuolo malach thoth oganda makaluo osetudo tuoche mag obwongo kod chunje ka thoth jotuo osebed kiringo godo e ute lamo kendo moko itweyo tuoche mag obwongo wakolonu matut ewi tudruok e mag obwongo nyinyo mag del kod Philip Ogola nonyuol e gweng' Manyakach e higni mag 70 mana kaka nyithindo mamoko. Kata kamano nochayo ken kaka sene reno chako bedo gi Philip Ogola sidak gi tuo mar dangi mar paro kuom thuolo mar higni 47. An nonyuola Nairobi to nonyuola Karude to ng'e kin Rude to ni wito Garude e bungu. Kwa hivyo napon ka mama nanyisa ni konena oparo mana wach matho. In fact nonyisaga ni ilonga ga thoye as in wuoyi mane o survive death to an napon gi kachandra kabisa nikech nang'e ni an ok achal gi jomoko gi owetena kata e school be nachandra kabisa nikech nasandra ndiko nasandra nikech kasomo nasandra. In fact baba na no tera hospital gimi angolo kapod natin to kara ne noken wach angolo nena ni tuo ma wichni man go ma chanda somo. Kwa hivyo kapon natin na chandra na dek loso na da kapoka loso kapod natin alafu nan gara radual be alafu denda be ne yengrega hinya koroni pa ini gine nyera ga school to gino na ne kodoga wiya to ka samoro mwalim be yanya ni akiasomo akiandiko nange na riek to kabiro ot kucha mama be chwada alafu nan gaja nandiko ga gi lwet koracham no chwada binya ka koro ini idoni kanatin nan gaja jagoro na ilo ga goro kabisa to no chwada ba we kata goro koro kana chopo secondary na iya no kudwa school nikech jine nyiera ga hinya ni macha janeko macha wiye netek nikech jino kuinja nikech nange na riek to jite ocho ni anafuo koro school na weoga sasa mora chako ringo school ka nafwenyo ni ka wiya teki school ema baba nabiro e school napon gi jotich to jotich ko ne akia kaka ilongo ga ne ginino ga koda kapod natin kana madho ka kong at least ne wiya ne dok piny nakia ni wiya ringo ga to nakia ni wiya ringo kamano nikech wiya nyalo kawo gik mang'eny kabisa an kaloso kodi kae anyalo somi bang'e gimi paro anyalo winjo kaka kori duongo kata e class molim ne chwada ga nikech noka winji to na winjo ga ena ni wiya kama lim puonjo aneno korsisi kaka ntie gi cracks awinjo kaka ji yao book kata gimonyo lao mano gik ma wiya processed kori fanyo ni mwalim chwadi nikech ok winj alafu okanya bet karchel for long nyaka chung ma awuoth atugi moro nikech denda nigi energy mang'eny kabisa. Kinde duto Philip ne okong'eyo gima ne chande ka anyuola to ne kwede ka tudo chal mar ngimane kod juogi. An baba na naloso kode kotho ilweta mane mandalo nonyisa ni woda in gi gweth teni angomo gweth mane nikech mwalimu acho ni afua mama na chwada ni kiero school nango nikech mama na uko bi school kwa hivyo no chwada gani in gi hao ni baba iteri school to kidwa school nango cheni mama ni school ni ahingo anyalo timo gik ma kenda koro ongenga mane nyisa ni wach matuo nikech kidhi dala cheni macha oirga alafu dala wa be ji wacho gani macha dala juogi nikech macha dala jo kongo ineno to gikia ni sandrok ma sante kata karango owadwa maduong owadwa matin kongo chando gi kabisa karango nere meka gi inena wach ma kongo kata tuono any family noka Philip higni ma hewo 45 mar ng'eyo chal mare gima nomiyo chako wuoth kachiel mar nono nonde to nang'e ni an gi ndalo tuo ma wich ndalo ma covid nan ga jatelo ma covid an mana konyo ga Ministry of Health social media timo wach ma communication to nabedo matuo kabisa to eka adhi hospital ka ginyisa ni omera waparo ni gi tuo ma wich
to ber kidhi hospital ber kichako therapy kamano kaka ekana ng'eyo ni karan gi tuoni. Koro fadhina osetho, koro onge ng'ama nyanyisa to nera achiel modong', koro nadhi dala bakete piny inyanyisa ni baba na nochal nadi skul, ni baba ni nokohero ga skul kain to noriek to mama ne riek to nonyalo so kisungu to no kosomo eka nono maber ayudo ni tuoni eni anyuola. To karango baba na jihocho ni ma chal gi baba ne, chunye ber ka baba ne, timbe ne chal ka baba ne, kwa hivyo gini eni anyuola. To oka blame mama na, oka blame baba na nikech ne gikia, nikech ndalo machon tuo ma wich ni paro ni en juogi, tuo ma wich ni paro ni en ni oiri nyithindo go. To adwa ni nyis mama na nonyuolo nyathi mariek kabisa, nikech ansani okachopo university, okatimo kata college mora okatimo training mora to tich matiyo ng'ama nigi degree, ng'ama nigi PhD ok nyahinga. Kamano bende noluwo dwaro ng'eyo chal mar nyithindo monyuolo wuon. An gi nyithindo ariyo ikend, lakini an gi adek oko. Kwa hivyo nagocho ni monde nago tagi nigi teruru nyithindo go gidhi orangi gi wigi ka gin gituono to gitegi gin gituono. Kane ojahigni 17, Philip noyudo nyathi, kata kamano ne ogidak kod min mare, gimomiyo ne ok oyudo thuolo mar romo kod wuodeno. Clinton Ogola nyiso mor ma en godo tok romo kod wuon mare monyuole e okang' mokwongo e ngimane. Childhood trauma ng'eny sana, gik moko ma iparo mani kata kineno ka nyithindo moko jonyuol negi timonegi, babagi timonegi, to ing'e maber ni you're lacking something. Your formation as a dad, kech romo kode be omiya afunyo ni there's only one thing ma jaduong' ma baba ni manyanyisi, ma there's that connection between you and your dad. Laktar Levi lerono tudruok e kind tuoche mag obwongo kod anyuola. Sama chromosomes gi oromo makoro giloso ga godo nyathi makoro dongo ga e imiyo kacha chande, to chromosomes gi nigi gino DNA manigi genetic code, waluonga ni genetic code maloso nyathi. Koro yudo ka nyalo bedo ni achiel kuom jonyuol gi nitiere manigi shida mar tuoche mag dangni mag paro, to yudo ka sama nyathi cha olos kacha chande, nikech nyathicha gimora mora mane dend nyathicha obro inherit kata obro gole kuom jonyuol mage. Levi wacho ni kata obedo ni ok ochuno nyaka tuoni kinde duto dhi kuom nyithindo, anyuola bende ni kod ting' mar geng'o nyithindo kuom bedo gi tuoche gi. Factors manyalo trigger tuo mar ng'ato. Iyudo ka nyathini en ng'at ma osiko penjre ga ni baba na ni kanye, chieng' moro be nane mama na, agombo koro mano gima keto nyathino under stress. Sama en under stress cha already isechako trigger tuo mar nyathini, ma dine bed ni nyathini nyalo dongo gi jonyuol ne ariyo mong'e ni mai baba na mai mama na, inyalo yudo ka tuoni samoro nok nyal lipuka makata ng'at nok nyal ga ng'eyo ni nyathini nigi tuo moro mar ang'owa mar dangni mag paro. Mana kaka Philip, wach mar chunje kod kanisa osemono jotuo mag dangni mag paro yudo thieth makare, ka anyuola sikseyogi kendo dangni kod gi e ute lamo. Tudruok mane manitiere kind chunje kod tuo mar dangni mar paro? Waseyudo ni tuoche ma obwongo nigi kit ariyo. Kit achiel en gik ma e ringruok, kit mar ariyo en gik ma e chuny. First port of call nyaka odhi ka psychologist, psychiatrist mondo pime maber, kaeto padiri be donje iye kanyo, nikech koro waneno ga some of the cases ma waneno ka ji chango kendo ji chango piyo kendo gin gi lasting solution, gin ma watiyo kanyakla gi psychiatrist, psychologist to gi pastor. Kanisa ma jolejo ni kod paro mopogore matin kod ma. Ka nitie roho maler to nyalo fwenyo ni ma ok en tuo madwaro kanisa, ma en tuo madwaro osiptal. Koro momiyo iyudo ni kata Yesu owuon ne ok otamore wacho osiptal. Ng'ama iluongo ni jachien ni entie no kano riembe ko ae polo no bire piny. Ka Yesu owuon ema nodhi motemo, kata wan sani kaka dhano nyalo temowa. To nitie samoro ma jachien obiro iri makoro loki, in ng'at moro marach, idwa nego ji, idwa timang'o, wang'i lel, kipenji tiwacho ni an apo mana katimo kamano, kata oketi e kong'o mok inyal weyo. Mago to kin teko mag Satan milamo negi to dhi.
Tok ni gimoro amora ma ka paro lokore to nyaka lam, nitie moko ma nyaka ter osiptal. Kata obedo ni tuo mar dang'ni mar paro osemede midekre mag tuoche e del, osemiye owere nyaka kod mine nyithinde, Philip mor ni sani to ngimane ni maber kendo koro nyalo yalo kedo kod tuoche mag obwongo. Nyakora Mogi koro en gima ler ni kanisa kod od thieth duto ni kod ting' e rito jotuo mag dang'ni mag paro. Daktari thiedho to Nyasaye chango. Mano lipot makene mabende koro temo mana jiwo wakata puonjo oganda ni wach mag tuoche mag obwongo gin tuoche ma inyalo ter ng'ato e od thieth kendo mar mondo mi oyude kendo mondo omiye yath mabende biro konye. Bende wach mano wuok kanyo ni samoro lakteche mag ute thieth man piny samoro onge koda jolony manyalo fwenyo tuo machalo kama. Kakoro ijiwo oganda mondo mipono ni od thieth achiel owacho ni gionge koda lony makamano to kiki jogi mar dhi e od thieth machielo kata mar tero jatuo e od thieth machielo mar mondo mi oyud thieth makare. Ka kamano wadhi nyime koda weche manyien ka jotelo mawuok Kisumu County medo kwedo wach tulo masondu ka gikoni ondamo makare winjore okaw kod piny owacho mano ni tulo makamago otieki. Kano tena kod jalup gavana Matthew Sowili giyango ni kata obedo ni apis mar obila mag majoni GSU ichano mar kelo sondu, serikal winjore ne nigi kelo nyaka obila mabiro tiyo mar kelo kwe kendo rito jodak e tong' ma Kisumu kod Kericho marom maonge kwede mag dhoudi. Magini owache nyasi mane jodong Nyakach kotelo kod ruoth ogai margi jaduong' Ogongo Yano Sidho jaduong' Joash Ogongo Owino kaka ogai mar adek mar Kandaria e ward ma Central Nyakach. Chenro ma itimo kaka yorno mar dhialo luo kitgi gi timbegi kelo riwruok kwe kod dongruok mar oganda. Yere nyaka bede ng'at achiel miwinjo duonde machogo ji iwinjo wachne mamiyo ji yo manyiso ji yo miluwo. Mano chik joluo. Omiyo Nyakach nigi dhot ka dhot nigi ogai manyiso dhoodgi ni to wachom kune to waluw kune. Tich ogai maduong' en riwo oganda kamoro mantiere. To wan wang'eyo kendo neno kwa kwe ni gimonego timre en ni map mantiere manyiso watong' mar jolang'o gi Kericho gi Nyakach nitiere makolu. To nego otimre kaka entie kanyo no kiko nego choche kaka choche sane ni. Wach mar kuo dhok ma Nyakach mabende nyayo rocho arita kwe madala ka be nyaka ging'i machiegni kabisa nekeche gimomiyo awacho kamano kaponi ok ong'iye maber to mano bende mabedo chance makelo wang'owa tugni e kindwa gang'owa gi jo-Kericho. Chenro mar pidho yiende skunde mantiere kaunti ma Migori ochakore ka ijiwo jonyuol mondo oriw lwedo sirikal. Jo Juma nigi ler mathoth. Piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo geto pidho yiende maromo milion 6 e kaunti ma Migori e giko dwe mar 6 mar 2024. Nyaka sani yiende manyien maromo milion 2 osepidhi e skunde kaunti ma Migori e chendoni mar piny owacho men achiel kuom yorego ma itiyogo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. That every child will plant 4 trees. Every teacher will plant 10 trees. And every officer plants 30 trees. Apisas mawuok e migawono mar somo ka otelnegi kod direkta mar somo e gwego mag Nyanza Nelson Sifuna ne olimo sikund nyirino mar St. Albert Ulanda e sabkono mawendo mar jiwo chenro mar pidho yien. Everywhere you'll meet children planting trees. Not during class time, but specific time set aside to ensure we conserve our environment. For Nyatike also, we have some drought-resistant species that we are giving to Nyatike, and so far there's a good survival rate. E kinde twak mare, bang' telo chenro mar pidho yiende, direkta ni mar somo gwego mag Nyanza Nelson Sifuna ne ojiwo jopuonjre, jonyuol, kaachiel kod jopuonj ni koro ket mainogi e wechego mag pidho yien. We believe together we shall transform the country back to where it was, a green country. Ne wani lokruok mar kor lwasi en gino ma ji duto ma oting'o jopuonjre nyaka koro wuog oko kendo koro kelgo. E seche ma koro yiende ipidho mathoth e skunde, penjo en ni to idhi ritgi nade bang' ka osepidhgi.
adaptation and sustainability. Because starting is one point and growing it is another area. That we look at the areas of structure, we should have a structure to it. And from the structure is about funding. Because anything that grows must also have a plan for funding. Kao pogore kod pidho yiende lopego mag piny owacho ma oting'o sikunde, oganda e kaunti ma Migori jiw mondo koro pidh yiende e puothegi mondo koro konye ting'o malo lach mar bunge. Kaunti ma Migori lach mar bunge koro pod nitie piny e matin ne 1%. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mesa mar weche mag ohala ka jo andomena kod jolupo dho wedhe mopogore kaunti ma Homa Bay ogolo ng'ur margi kaluwore kod nok mar omena masani okwako thoth dho wedhe kod chirni manie kaunti no. Gino makoro osemiyo nengo chiemo no mathoth oganda ma odak e alwora mar nam Lolwe ogeno oidho malo. Alia Beach lerono matut. Omena en chiemo mathoth oganda mowuok e alwora mar nam Lolwe tiyogo kaka migago kaluwore ni en ema nengone osebedo kani piny ka opim kod chiemo mamoko machalo rech, to kata kamano sani nok mar omena okwako dho wedhe mopogore kaachiel kod chirni mantie kaunti ni. Gino makoro kelo midhiero ne jomogeno kir chiemo no. E chiro manitie dho wath mapaya manitie boma ma Homa Bay en achiel kuom chirni madongo ma wand omena osebedo kadhi e nyime kae johala ywak ewi nok mar omena masani koro miyo nengone oidho malo kendo gorogoro chuno gi mondo giuse nengo mar 500 ka owuok 300 mane giuse chon. Nengo meno idho. Mena mane nendo chon ne sing 800. Be ok chon ahinya. To sut dichiel. Gi 500 nyaka gi 700. Wakaw ka. Mako papa ni diduol gina matin to 1800 1700. Koro ng'ami uso ne. Idwa ni usne 600. Ok kaw 500 to koro gol. Usa to koro idok dalano. Fuel ni malo. Koro joma kele go bende ywak ni giomo mabor. Koro ka giseomo mabor ka gibiro go ka jugo be gijugo. Gijugo kata kuonda dek koka gidonj ka. Johala gi wacho ni joma ne gisebedo ka giyudo omena matin kaluwore ni dho wedhe ma omena osebedo ka wuoke sani koro onge malong'o ka giwacho ni pok ging'eyo gima koro kelo nok mar omena e nam Lolwe. Koro sani omena beche osedhi malo zaidi nikech omena ne wakaw gi nengo maber sani ndo kende siling 1,300. Koro kisekawe 1,300 onge profit minyalo yudo mandongo, inyalo yudo kata 100 kende. Koro ngimo dhi malo kabisa. Koro wagombo ni ka gik moko nyalo dok piny to nyalo konyowa, to ka ok odok piny to ji hinyore nikech ibiro e chiro to gimiyudo malong'o onge. Ka gisego wagi ma gineno omena tin to gimedo bei. Ka gineno omena ng'eny gidwoko bei chien. Koro gima timore na mok wang'eyo nikech wan wakaw gi. Koro kawuono giwacho no omena tin, nyoro nyo wakaw gi 13. Kawuono gidonjo 15. Gorogoro sani kawuono ni jo nguso dwa no us 500. Nyoro nyo uso 400. Ka jolupo matiyo gi nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay to koro tudo nok mar omena kod mafuta masani nengone idho malo e pacho ka giwacho ni kilwa mar omena tiyo kod mafuta mathoth, gino ma osegoyo chuny jolupo mang'eny alwora mar nam Lolwe. Bech omena nyaka idh sani kaachiel kod rech mamoko nikech watiyo kod petrol e production to cost mar petrol oseidho sani, so you don't expect ne jalupo manye uso omena traf siling 1,500 ka petrol en siling 180 biro uso the same omena traf siling 1,200 e sama nengo mar mafuta oidho ni 212 e loka to en 250 gini e island. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi e kaunti ma Mombasa karawere manie od bura ma Changamwe Mombasa itimo negi tiegruok mageto miyo gi lony marakore gi midhieche mabiro kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. E tiegruokno motelne kod apisas mawuok e migawo mar alwora, rowere go ma 200 bende ipuonjo kaka ginyalo chuogo thuolo mag tije e kindgi giwegi e yor rito alwora. Loso mwandu mopogore kowuok kuom taka, pidho yiende dho wath e dho nam, to chutho mano mar mangrove kaachiel kod chuogo lony mag duoko chido mag kor lwasi gin mana moko kuom gigo mikoni kedo kata biro kelo negi yudo gik moko motegno. Jaod bura ma Changamwe mar Mwenye koni chenro no bende geto duoko chien kwan mathoth mag rowere matiyo gi yedhe mamero ji e kor gwenge. Vijana leo ndio wameathirika katika kuwa wana ukosefu wa kazi na ndio vile vile wanaathirika kwa mambo ya matumizi ya madawa ya kulevya, ndio wanaathirika pia vile vile kwa kuwa hawako productive.
So lengo la kulenga vijana ni kuwapatia wao nafasi ya kuweza kwamba waelewe ya kwamba there is an alternative, yani badala kuwa waajiriwe kazi, hata wao pia wanaweza kujiajiri kazi wao wenyewe, kwa sababu it is possible, it has been tested. We are all aware that we are looking for green job opportunities and jobs in general, but these jobs don't exist. So we want to inspire the youth to look within their neighborhoods and to see the opportunities that are there, and to come together, form cooperatives, and do proposals that can help mobilize finance to create wealth from whatever is around them. Even if you have waste, there's a lot of wealth in waste. There's a lot of wealth in restoration. There's a lot of wealth in effluent management. So there's money everywhere. And while you are doing that, you'll also be reducing emissions. Aput manyien mar riwruog weche mag pur Agricultural Development Corporation wacho ni gibiro keto maino neno ni chiemo yudore pacho ka bang' oro ma osenenore kuom kinde mathoth. Apudno ochako keto winjruok gi riwruoge mag ji giwegi gi ebero wach lo mar Galana Kulalu e kaunti ma Tana River gi ADC ma Kisiwani Complex e gwenge mag Malindi kaunti ma Kilifi. Jaratije maduong' mar ADC Mohamed Bule lero ni tiyo e twech achiel gi riwruoge mag ji giwegi dhi timore mana e lo mar Galana Kulalu e Tana River. Onyiso geno mare ni kinde mabiro gi ikore matiyo e twech achiel gi migepe kaachiel gi riwruoge mamoko e bero lwasi mag weche chiemo mapacho ka mosebedo ka chendo. Orientation carries a lot of weight with regard to what we want to learn, what we want to verify, what we want to see with our own eyes. And thank God, since yesterday, we have come into Kilifi, which includes, for our work, is focused in Galana, which is a bigger ranch and a lot of activity, a lot more than here. And now we are here. We are tasked, as you would know, any role of a board of directors is to really guide and guide in a way that you understand the issues on the ground, and that's what we are doing. The government, through the PPP Act, is really encouraging partnership with the private sector, and we are heading towards that. And basically, it will not happen here. It will happen in Galana. It has not happened anything yet, but it will happen in Galana. And I think in the foreseeable near future, we are seeing a situation where we are going to have several partners to partner basically for food production. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Magi gino tiko. Open air tickets. To ini nyalo dhi kamora mora ma ini dwa dhi e pinyni. To bahasa mogigno nigi namba laktar maduong' ahinya. KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference.